ഏതായാലും ബെഡ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നന്നായി. ഏമാന് വന്ന് മലന്നടിച്ച് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമായല്ലോ. ഫ്ലാഷ് കണിയാരല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങളൊന്ന് സമയം നോക്കാൻ വന്നാ. വരിക. നോക്കിക്കോളൂ. Here we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the right to the freedom of expression and ഇയാളൊരു മഹാനെ മാറി. എടി തങ്കി ഒരു 5-6 ഏലസും കൂടി മേടി ജപിച്ച് എന്റെ അരയിലും കൂടെ കെട്ട്. ഇവനെ ദൃഷ്ടിപ്പെടും, അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയാ. to protect minorities and uphold the right to the freedom of expression and the freedom of the media. കളിച്ച് കളിച്ച് ആശാന്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി കളിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോടാ അന്ത്രോ. That have made remarks regarding India. We are compelled once again to address ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തനാണോ? എല്ലാത്തിനും നാട്ടുകാർ എന്റെ മണ്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു. നീ പാടാ നാണം കെട്ട എന്നെ ജീവിക്കാൻ. country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. Pakistan's systematic abuse of this forum ഏതായാലും നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലടാ. അടക്കടാത്തോട്ടെ. ഞാൻ പോവാ. coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece has become a familiar pattern. മോനെ എൻഫോഴ്സേ, ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ മിമിക്സ് പരേഡ് ഇപ്പോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാതിരിക്കാം. ഉരുളുക. അത് രക്ഷയുള്ളൂ. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into. Don't you bloody try to trouble me ever again for such petty, flimsy issues. Mannar, please take care of Mr. George. A killing field in April this year. Lest we forget 9/11, as the world marks its anniversary tomorrow. ആറ്റിങ്ങൽ രാമകൃഷ്ണന് തെറ്റില്ല മോനെ. ശനി വരുന്നത് ഈ വഴിക്ക് തന്നെ. ശനി കൊണ്ടേ പോവും. ആര് കൊള്ളും? ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളും. Even as we witness today the hypocrisy of those who sheltered its mastermind and glorified him as a martyr. Lest we forget Pulwama, Uri, Pathankot, Mumbai. The list is endless. Mr. President, yet Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance and shelter the very networks that threaten global security. The national community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise. And we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland. Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid. Damu,
എന്ത് പറ്റിയടാ? ചായ നെറുകന്തലേ കയറി ബ്ലോക്ക് ആയതാ. Avoid wasting the council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy with a civilizational embrace of pluralism. ഈ നാടിന്റെ നെഞ്ചു കീറി പിളർക്കാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പാവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ മുഷ്റഫെ. ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാർഗം അവസാന നിമിഷം വരെ കൈവടിയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. India remains ready to help Switzerland address these concerns. പ്രതി വിട്ടോടോ.